anatomy and physiologyல respiratory system chapterோட full MCQs தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அந்த சாப்டர் ரிலேட்டடாக கூட எல்லா MCQஸும் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் குட் பி அப்ளை டு எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன்? எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் ஆல்வியோலர் ஏர் அண்ட் தி பிளட் இன் தி பல்மனரி கேபிலரிஸ். ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு ஆன்சர். சரிங்களா, ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் பி என்ன? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிசால்வ்டு கேஸஸ் பிட்வீன் பிளட் இன் டிஷ்யூ கேபிலரிஸ் அண்ட் தி பாடி டிஷ்யூஸ். அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி வந்துட்டு இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன். இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த டெஃபினிஷன் தான் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும். அண்ட் ஆப்ஷன் சி என்ன? ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் இன் தி செல்ஸ் பை யூசிங் ஆக்சிஜன். இது வந்துட்டு செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனோட டெஃபினிஷன். அண்ட் ஃபைனல் ஒன் வந்துட்டு த இன்ஹலேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இன்டு தி லங்ஸ் ஃபாலோட் பை தி எக்ஸ்ஹலேஷன். ஓகே, இதுக்கான ஆன்சருக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்துட்டு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா, ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which anatomical structure does the conducting zone of the lower respiratory tract contain? conducting zone ஓட anatomical structure lower respiratory tractல என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். extension tube, larynx and trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and bronchioles, nares, conchae, olfactory mucosa and sinuses, nasopharynx and larynx. ஓகே, இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. சரிங்களா, ஆப்ஷன் பி, பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி bronchi அண்ட் bronchioles. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் cilia and the cells that line the bronchial tree? They help mix the inhaled fresh air with the residual air contained in the bronchial tree. They slow the movement of air to allow for efficient exchange of gases. They move the mucus on the cell surface up out of the bronchial tree. They filter particles from inhaled air. Answer என்ன? ஆப்ஷன் சி. They move the mucus on the cell surface up out of the bronchial tree. Next question, one of the following statements is correct. Which one? கீழே கொடுத்துருக்கல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. The visceral pleura is attached to the chest wall and the parietal pleura is attached to the lungs. The two lungs and their associated structures are known as the pneumothorax. The ileum is a serous membrane that surrounds each lung separately. A negative pressure is maintained between the two lung pleura. Option D தான் வந்து correct answer. A negative pressure is maintained between the two lung pleura. Okay, next question, what term is applied to the volume of air that moves into the lungs while breathing at the rest? Anatomical dead space, inspiratory reserve capacity, tidal volume, residual volume. Option C, tidal volume the answer. Okay, next question, clinical question. Okay, severing the nerves that innervate the breathing muscles may lead rapidly to death. Will a spinal cord break between the level of cervical vertebrae 6 and 7 leave the victim able to breathe? Choose the answer with the correct reason. Okay, இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, எஸ், தி diaphragm will work as it is innervated by nerves arising from C3 to C5. Okay, which molecule or ion dissolved in blood is able to stimulate the central chemoreceptors of brain's respiratory center? Option A, carbon dioxide. What term is applied to the exchange of dissolved gases between capillary bloods and body tissues? Internal respiration, external respiration, ventilation, cellular respiration. Option A, internal respiration. Internal respiration na the movement of oxygen from capillary blood into the tissues and carbon dioxide from tissues into the capillary blood. சரிங்களா, டெஃபினேஷன் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, internal respiration. Next, between which two anatomical structure does the larynx lie? Larynx lies between epiglottis and the trachea. Option B the answer. எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கீழே அந்தந்த கொஸ்டின்ஸ் கீழே இருக்குது, நீங்கள் இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க.
நோட் புக்கில் எழுதிக்கோங்க, இல்லை நீங்கள் நோட்ஸ் பார்த்து படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி சிலேட்டட் செல்ஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்பிரேட்டரி epithelium? To trap inhaled particles not removed by the nasal cavity, to secrete a mucus layer onto the epithelium, to move mucus and trapped particles up the bronchial tree, to secrete surfactant that decreases water surface tension. Option C, to move mucus and trapped particles up the bronchial tree. Why is that bronchioles can constrict and so reduce their diameter while secondary bronchi and respiratory bronchioles cannot constrict? Okay. Bronchioles have smooth muscles but no cartilage in their walls, while secondary bronchi are supported by cartilage. இதில் cartilage இருக்கு இல்லை, ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, next question. A person with severe trauma to the cervical region has damage to the spinal cord. If the spinal cord is served between C3 and C4, what is the likely outcome? Okay, option A, person will be able to breathe but will have paralysis of the lower limbs. Person will be able to breathe but will have paralysis of the upper and the lower limbs. The person will be able to breathe with the intercostal muscles but will lose the use of diaphragm, have paralysis of the upper and lower limbs. Next, the person will be unable to breathe and will have paralysis of the upper and lower limbs. இதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் டி. Next, the goal of respiration is to control the concentration of which substance dissolved in the blood? இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, oxygen, carbon dioxide and hydrogen ions, oxygen, carbon dioxide, hydrogen ions and ATP. Option C, oxygen, carbon dioxide and hydrogen ions. Next, the walls of the following structures are all supported by cartilage except for one of them. Which one? Bronchioles, trachea, bronchi, larynx. Option A, bronchioles. Okay. What constitutes the respiratory membrane? Parietal and visceral pleura and enclosed pleural fluid, capillary and alveolar epithelial cells, their basement membranes and adjacent fluid, the alveolar surface fluid and epithelial cells, alveolar epithelial and septal cells, ciliated cells, macrophages and surfactant. Option B, capillary and alveolar epithelial cells, their basement membranes and adjacent fluids. Okay, next question. What is the cerebriform plate? Okay, options. The part of the nose with 3 folds of tissues called concave, the structure that separates the nose from the nasopharynx, part of the ethmoid bone through which olfactory nerves passes, the nose structure through which air is warmed and humidified as it passes. Option C, part of ethmoid bone through which olfactory nerve passes. Next question. What is a good definition of internal respiration? Internal respiration third time இந்த question பார்க்குறோம் இல்லையா, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். gases between body tissues and capillary blood. ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி, ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ATP and CO2 from the small molecule, இது வந்து செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனோட டெஃபினிஷன். அண்ட் ஆப்ஷன் டி வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷனோட டெஃபினிஷன். இங்கே வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, which statement may be used to define a bronchiole? bronchiole கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தே ஆர் தி ஏர்வேஸ் தட் பிரான்ச் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிரைமரி bronchi. They are kept open by C-shaped rings of cartilage. Their walls have supporting cartilage between smooth muscles. Their walls contain smooth muscle
பட் நோ கார்டிலேஜ். ஆப்ஷன் டி தான் வந்துட்டு ஆன்சர். இந்த bronchial கொஷின் வந்துட்டு நம்ம மேலே பார்த்துட்டோம், ஆனால் வேறு மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. bronchial நோ கார்டிலேஜ். ஆப்ஷன் டி தான் வந்துட்டு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் பிலோ அபவுட் தி லேரிங்ஸ் இஸ் கரெக்ட். விச் ஒன்? கீழே இருக்கிறதுல லேரிங்ஸை பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டு. அது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? இட் ஹேஸ் வால்ஸ் லைன்ட் வித் சிலேட்டட் செல்ஸ். இட் ஹேஸ் வால்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கார்டிலேஜ். இட் ஹேஸ் வால்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் போன். இட் ஹேஸ் வால்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மசில். ஆப்ஷன் பி, இட் ஹேஸ் வால்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கார்டிலேஜ். இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம மேலே ஒரு கொஸ்டினில் இந்த கீழே இருந்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் நம்ம பார்த்துருந்தோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், how is the diaphragm inverted? By the parasympathetic division arising from a scleral region, by the spinal nerves arising from T5 to T10, and the pheneric rays arising from C5 to C7, and pheneric nerves arising from C3 to C5. Option D தான் வந்துட்டு இதுக்கான correct answer. C3 to C5. Next question. The respiratory center of the brain controls the respiratory muscles. Which of the following does not happen? Okay. Option C. Hydronium ions crosses the blood-brain barrier to directly stimulate the central chemoreceptors of the respiratory center. இதுதான் வந்துட்டு தப்பு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டு வாட் டஸ் தி டேர்ம் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஃபர் டு? எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பி, கேஸஸ் பிட்வீன் ஆல்வியோலர் ஏர் அண்ட் தி லங் கேபிலரிஸ். இதுவும் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், நிறைய தடவை ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் டிஸ்டிங்விஷஸ் bronchioles ஃப்ரம் தி லார்ஜர் bronchi? இதுவும் வந்துட்டு சேம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். ஆப்ஷன் ஏ, bronchioles-ல நோ கார்டிலேஜ் in their walls. இதான் முக்கியமான பாயிண்ட். சரியா? நெக்ஸ்ட், which structure are included in the respiratory membrane? Alveolar fluid and surfactant. Option B, alveolar fluid, surfactant and epithelial cells of alveoli. Alveolar fluid, surfactant, epithelial cells of alveoli and basement membrane of epithelial cells. Next, alveolar fluid, surfactant, epithelial cells of alveoli, basement membrane of epithelial cell and endothelial cell of capillary. Option D தான் வந்துட்டு ஆன்சர். Okay, next question. How was the diaphragm inverted? இது வந்துட்டு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். ஆப்ஷன் சி, phrenic nerve arising from C3 to C5. இந்த கொஸ்டின் வந்து மேலே பார்த்தாச்சு. What mechanism transports the largest portion of oxygen around the body? Oxygen is carried bound to plasma proteins. Oxygen is transported in solution dissolved in blood plasma. Oxygen is bound to hemoglobin with red blood cells. Oxygen is transported as bicarbonate after reacting with water to form a carbonic acid. Option C, with bound to hemoglobin within red blood cells, RBCs. Option C தான் வந்துட்டு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், which structures constitute the upper respiratory tract? இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கான்ஸ்டியூட்ஸ். இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், நிறைய பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க. ஏதர் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் கேட்பாங்க, இல்லை லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் நோஸ், ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் லாரிங்ஸ். சரிங்களா? ஆப்ஷன் ஏ. The list below include of 4 respiratory tract structures. Which list has them in order that inhaled air would pass through them on the way to the lungs? Okay. Glottis, pharynx, concave trachea, nares, pharynx, larynx, concave, concave, pharynx, larynx, trachea, pharynx, concave, trachea, glottis. Option C, concave, pharynx, larynx, trachea. Option C தான் வந்துட்டு ஆன்சர். Next, what passes through foramina of the cerebriform plate of the ethmoid bone? Inhaled air on its way through the nose. Option B, tubes that drains the sinuses of the facial bones. Option C, nerves associated within the sense of smell. D, blood vessels that supply the nasal mucosa. Option C, nerve fibers associated with the sense of smell. What function is served by the globular mucous cells of the bronchial tree?
They trap small inhaled particles. They secrete mucus on the surface of the airways. They increase the surface area available for gas exchange. They move mucus up the bronchial tree. Option B, secrete mucus onto the surface of the airways. The central chemoreceptors in the brainstem increase breathing rate in response to which stimulus? An increase in carbon dioxide concentration in the CSF, an increase in carbon dioxide and H plus concentration, decrease of oxygen, decrease of O2. Okay, option B, increase in carbon dioxide and hydrogen concentration. Next, in what form is the majority of carbon dioxide that is generated by cellular respiration transported to the lungs? Dissolved carbon dioxide in the blood plasma, bound to hemoglobin in red blood cells, carbonic acid inside the red blood cells, bicarbonate ions into the blood plasma. Option D, bicarbonate ions into the blood plasma. The bronchiole differs from tertiary bronchi in that has cartilage in its wall, does not have cartilage in its wall, has smooth muscles in its wall, does not have smooth muscle in its wall. ஆப்ஷன் பி தான் வந்துட்டு ஆன்சர். இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ரிப்பீட்டட் தான், கேட்டிருக்க ஆங்கிள் தான் வேறு. நெக்ஸ்ட், தி டேர்ம் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்ளை டு செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன், இன்டர்னல் எல்லாமே மேலேயே பார்த்துட்டோம். ஆப்ஷன் டி, செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் adipin cells. The respiratory center in the brain is sensitive to increase of H plus concentration in the CSF, decrease of O2 concentration in the blood, increase of H plus concentration in the blood, decrease of O2 concentration in the CSF. Option A, H plus concentration in CSF. Trauma that serves the spinal cord between C6 and C7 will intercostal muscles to lose intervention but allow the diaphragm to operate. Option D தான் வந்துட்டு இங்கே ஆன்சர். Next, what happens when carbon dioxide levels in the blood decrease to below normal? pH of the blood decreases, the blood becomes more acidic, the concentration of hydrogen ions in the blood decreases, pH does not change. Option C, the concentration of hydrogen ion in the blood decreases. கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் இன் தி பிளட் டிக்ரீசஸ். இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், சரியா? நெக்ஸ்ட், இன் எ ஹெல்தி பர்சன் விச் ஆஃப் தீஸ் லங் வால்யூம் ஷுட் பி லார்ஜஸ்ட்? டைடல் வால்யூம், வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரெசிடியூல் வால்யூம். ஆப்ஷன் பி, வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. Next, what term refers to the exchange of gases between alveolar air and blood in the pulmonary capillaries? Inhalation, internal respiration, ventilation, external respiration. Option D, external respiration. இது வந்துட்டு repeated தான். Next question, what is a cavity in the skull bone that is lined with the mucous membrane? Sinus, bronchiole, glottis, larynx. Option A, sinus. Next, what is the function of ciliated cells in the lungs? They form part of the respiratory membrane. They move mucus out of the bronchial tree to secrete surfactant onto the lining of the alveoli to phagocytose inhaled bacteria. Option B, to move mucus out of the bronchial tree. Option B is the answer. Next, what ensures that lungs expand as the chest wall expands? Secreted surfactant, negative pressure between pleura, serous liquid secreted by the pleura, the elastic recoil of the alveolar tissue. Option B, negative pressure between the pleura. Next, which of the following is responsible for increasing respiratory activity under normal conditions? Decreased carbon dioxide level in the blood, decreased O2 level in the blood, decreased CO2 level in the blood, increased pH. Option C, increased carbon dioxide level in the blood. Next question, to what does internal respiration refer? இதுவுமே வந்துட்டு repeated question தான். Option C, exchange of gases between capillary blood and interstitial fluid. Which structures are called bronchioles? இதுவும் again repeated. The tubes that enter the lobule. இங்கே வந்துட்டு respiratory passage that have cartilage in their walls.
The tubes that open from the left and the right primary bronchi, the tubes that enter a lobule, the tubes that enter a alveolar sac. Next, which of the following is not a part of respiratory membrane? Basement membrane of alveolar epithelial cells, plasma membrane of red blood cells, capillary endothelial cells, alveolar fluid and surfactant. Option B, plasma membrane of red blood cells. How is diaphragm innervated? இது வந்துட்டு repeated question, C3 to C5. Next question. Which molecule has a greatest effect in controlling the lung ventilation? Oxygen in blood, hydrogen ions in the blood, carbon dioxide in the blood, oxygen in the cerebrospinal fluid. Option C, carbon dioxide in the blood. Okay, again இது ஒரு முக்கியமான question. Upper respiratory tract பார்த்தோம். இப்போ lower respiratory tract. Pharynx, larynx, trachea, larynx, trachea, bronchi, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs. Option D வந்துட்டு answer lower respiratory tract. Upper respirator, lower respirator முக்கியமான question பார்த்துக்கோங்க. Next, a bronchiole differs from the bronchus in that it is unable to change in its diameter, able to change its diameter, smaller diameter tube than in bronchus, larger diameter than in bronchus. Option B, able to change its diameter. With regard to lung ventilation, what does dead space refer to? Dead space, air in the conducting zone of the bronchial tree, air remaining in the alveoli after exhalation, air between parietal and visceral pleura, difference between the volume of maximum inhalation and tidal volume. Option A, conducting zone and bronchial tree air. Air in the conducting zone of the bronchial tree. Next, if the spinal cord is served below C4, what will be the effect of breathing? The diaphragm is able to effect ventilation, but the intercostal muscles will not work. Option C, the answer. Next, when is the respiratory center of the brain stimulated to increase ventilation? When plasma carbon dioxide concentration increases, plasma pH increases, plasma O2 concentration decreases, plasma bicarbonate decreases. Answer is option A, carbon dioxide concentration increases. In which form is the majority of carbon dioxide transported in the blood? Dissolved solute, bound to plasma proteins, carbonic acid molecules, bicarbonate ions. Option D, bicarbonate ions. Which of the following lists of components of the respiratory membrane? இது வந்துட்டு repeated question தான். Option B, fluid and surfactant alveolar epithelial cells, capillary endothelial cells and their basement membranes. Next, to which of the following does the term respiration not apply? Okay, options வந்து the conversion of carbon dioxide to bicarbonate ions for transport to the lungs, exchange of gases between alveolar air and capillary blood, derivation of energy from organic molecules in the cells, exchange of gases between capillary blood and body tissues. Option A தான் வந்துட்டு இங்கே correct answer. Next, the lower respiratory tract includes all those structure below which of the following? Internal nares, larynx, trachea, conducting zone. Option B, larynx. What are the cells that produce surfactant called? Mucus cells, ciliated cells, alveolar macrophages, type 2 pneumocytes. Option D, type 2 pneumocytes. In RBC, carbonic anhydrase catalyzes the formation of carbonic acid, which then dissociates into bicarbonate ions and hydrogen ions. What happens next? Hydrogen ions are buffered by hemoglobin. Next, which of the following statements is correct? Tidal volume is maximum volume that can be inhaled and exhaled. Okay, FEV1 is the maximum volume of air that can be forcefully exhaled in 1 second. Forced expiratory volume. சரியா? Next, expiratory reserve volume is the maximum volume of air that can be exhaled after the deep inhalation. Vital capacity is the expiratory reserve volume added to the inspiratory reserve volume. Option B, forced expiratory volume in 1 second is the maximum volume of air that can be forcefully exhaled in 1 second. Okay.
What happens when carbon dioxide levels in the blood increase? இதுவும் வந்துட்டு repeated question தான். ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வேறு கொடுத்துருக்காங்க. pH of blood increase, blood becomes more alkaline, number of hydrogen ions in the blood decreases, blood becomes more acidic. Option D. Next, the chemoreceptors in the medulla oblongata are sensitive to increase in blood oxygen content, increase in blood carbon dioxide, increase in blood pH, both A and B. Option D, both A and B, increase in oxygen content, blood carbon dioxide. Next, what does sympathetic nervous system stimulation to the smooth muscles layers in the bronchioles cause? Bronchoconstriction, bronchodilation, increase in tidal volume, increase in activity of cilia. Option B, bronchodilation. Patients with the diabetes mellitus who neglect insulin therapy rapidly metabolize lipids, and they may be an accumulation of acidic byproducts of lipid metabolism in the blood. What effect would this have on respiration? Increase in respiratory rate, decrease in respiratory rate, decrease in respiratory rate if oxygen is reduced, no influence on respiratory rate. Option A, increase in respiratory rate. Which of these structures have no cartilage in it? Epiglottis, trachea, bronchi, alveoli. Option D, alveoli the answer. Next question. Where does the actual gas exchange between inspired air and the blood in the capillaries occur? In the bronchi, bronchioles, alveolar ducts and alveoli, respiratory bronchioles. Option C, alveolar ducts and alveoli. Okay. Which of these statements concerning ventilation is not correct? Contraction of the neck muscle decreases the volume of thoracic cavity. Option B. With regard to the respiratory center, which of the following is true? Blood oxygen concentration affects the respiratory center. Anesthetics do not affect respiration. Raised intracranial pressure increases ventilation. Narcotic drugs may depress ventilation. Option D. Narcotic drugs may depress ventilation. With respect to adrenaline and noradrenaline, which of the following is true? Relax smooth muscle resulting in dilation of the airways. Contract smooth muscles resulting in the constriction of the airways. Relax smooth muscles resulting in the constriction of the airways have no effect on the bronchioles. Option A. Relax smooth muscles resulting in dilation of the airways. In the control of respiration, which of the following is not true? Chemoreceptors in the central nervous system respond to changes in carbon dioxide concentration in the blood. This is a repeated question now. Option B. Next. Gas exchange takes place in, again this is a repeated question, this is a important question kuda. Option C, alveoli. The walls of trachea are held open by which of the following? Nerve impulse, rings of cartilage, fine bones, smooth muscle contractions. Option B, rings of cartilage. Oxygen and carbon dioxide cross the respiratory membrane by the process of counter current exchange, diffusion, active transport, oxygen carbon dioxide pump. Option B, diffusion. The following is not true. Raised intracranial pressure may depress respiration. Anesthetics may never affect respiration. Receptors in airways trigger sneezing. Narcotic drugs may suppress respiration. Option B, anesthetics never affect respiration. The greatest amount of air which can be moved in and out of the respiratory system is tidal volume, vital capacity, ventilatory volume, pulmonary capacity. Option B, vital capacity. Normal respiration in a person at rest is due to elastic tissue in the lung, contraction of abdominal muscles, contraction of expiratory muscles, diffusion. Option A, elastic tissue in the lungs. Next, a molecule that is important in maintaining normal lung structure is immunoglobulin, hemoglobin, peroxidase, surfactant. Option D, surfactant.
The volume of air which moves in and out of the lungs during normal quiet respiratory cycle is called tidal volume, vital capacity, ventilatory volume, pulmonary capacity. இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். டைடல் வால்யூம், வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, பல்ஸ் ரேட், இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் தி மெயின் மசில்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் தி நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன்? மசில்ஸ் ஆஃப் தி நெக், அப்டாமினல் மசில்ஸ், intercostal muscles, intercostals and the diaphragm. Option D. What is the number of breaths per minute called? Respiratory rate, respiratory speed, pulmonary index, respiratory volume. Respiratory rate. Okay. A man runs up a flight of stairs. His respiratory rate rose from 18 breaths per minute to 36 beats per minute. The increase was probably a result of increased blood pH, increased concentration of CO2 in the blood, decreased concentration of oxygen in the blood, decreased concentration of carbon dioxide in the blood. Option B. Increased concentration of carbon dioxide in the blood. Why is oxygen therapy allowing a patient to breathe in an atmosphere in which proportion of oxygen is greater than 20%? Is it beneficial? Because partial pressure of oxygen in the lung is increased, allowing the more oxygen to dissolve in the alveolar fluid. Option B. What are the membranes that surround each lung called? இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், நிறைய பேப்பர்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க. parietal and visceral membranes, parietal and visceral membranes, pleura, peritoneum. Option C, pleura. Which membrane surrounds the lungs? Pericardium, pleura, mediastinum, diaphragm. Option B, pleura. This is important question. Next, which of the following buffer systems of the body is affected by the action of lungs? Protein, monohydrogen phosphate, dihydrogen phosphate, ammonia, carbonic acid. Option D, bicarbonate, carbonic acid.